ওকে, সবাইকে গ্লোবাল ব্রিজ গ্রুপের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা। আমি ভাস্কর, অ্যারিজোনা থেকে। আমরা এই সেশনটা গত সপ্তাহ থেকে শুরু করেছি। এটা একটা ডিসকাশন সেশন। এর আগেও আমরা কয়েকটা সেশন করেছি। তো আমি একটা স্লাইড শো করি, তারপরে আমরা আজকের প্রেজেন্টেশনে যাব। তো জাস্ট এ সেকেন্ড। আচ্ছা, আমার স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, পাশে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এক সেকেন্ড। এবার ঠিক আছে? আমি দেখতে পাচ্ছি। সব বাকিরা দেখতে পাচ্ছে আমার স্লাইডটা? ঠিক আছে। আচ্ছা, ওকে। সো আমাদের ডিসকাশন সেশনটা আসলে ফর্মালি আমরা গত সপ্তাহ থেকে শুরু করেছি, কিন্তু এর আগেও আমাদের দুটো ডিসকাশন সেশন হয়েছিল। একটা অক্টোবর 25-এ, যেখানে আমরা বিবিও অ্যালার্ট অ্যান্ড এক্সপ্লেইন নিয়ে জিন্না কথা বলেছিল। তারপরে মার্চ 7-এ সাইক বিডিং নিয়ে জিন্না কথা বলেছিল, এবং সেই দুটো সেশনেই আরো টুর্নামেন্ট নিয়ে আরো অনেক ডিসকাশন ছিল। আর গত সপ্তাহ থেকে আমরা যেটা ফর্মাল এই ডিসকাশন সেশনটা শুরু করেছি, সেখানে রশিদ হাসান ভাই কলেজ স্টেশনের টেক্সাসের, উনি একটা টপিকের উপরে নো ট্রাম্প, নো ইয়র নো ট্রাম্প, এটার উপরে উনি কথা বলেছিলেন। আর এরপরে আমরা যেগুলো আমরা প্ল্যান করেছি সেগুলো হচ্ছে, আজকে হবে সিম্পলিফাইড বিডস, নেওয়াজ ভাই হিউস্টনের, উনি কথা বলবেন। আর আগামী সপ্তাহে, আগামী রবিবারে জেনারেল স্ট্র্যাটেজি অফ আইএমপি অ্যান্ড এমপি টুর্নামেন্টস। আইএমপি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ পয়েন্ট, অ্যান্ড এমপি হচ্ছে ম্যাচ পয়েন্ট টুর্নামেন্ট। এখানে অ্যারিজোনার অরুণাভ দাশগুপ্তা উনি বলবেন। এটা উনি গত বছর আসলে অ্যারিজোনার প্লেয়ারদের জন্য প্রেজেন্ট করেছিলেন, তো আমার রিকোয়েস্টে উনি আবার সবার জন্য প্রেজেন্ট করবেন। আর মে 2-এ একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং টপিক, মুশফিক ভাই মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়ার, উনি কথা বলবেন আর্ট অফ দ্য স্কুইজ। সো দ্যাটস এ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং টপিক আমার মনে হয়। আর আমি খুব বেশি জানি না, মে 9-এ আমি আমার নাম লিখে রেখেছি, বাট আই ক্যান সুইচ যদি অন্য কেউ ইন্টারেস্টেড হয়। আমি যেটা বলবো চিন্তা করেছি সেটা হচ্ছে যে এক্সপ্লোরিং স্ল্যাম। সো স্ল্যামেরই কখন আমরা স্ল্যামের জন্য এক্সপ্লোর করব এবং কি মেথডে অ্যাপ্লাই করব, সেইটা নিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে অনেকের মধ্যে কনফিউশন অনেক সময় হয়, আমার নিজের মধ্যেও হয়। তো সেটা নিয়ে আমি প্ল্যান করেছি, আমি হয়তো কথা বলবো। যদি আপনাদের মধ্যে, আমি জানি আপনারা সবাই আমার থেকে অনেকেই ভালো জানেন, তারা যদি কথা বলতে চান, দ্যাট উইল বি গুড। সো এটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট প্ল্যান। আর আজকে সিম্পলিফাইড বিড নিয়ে আমাদের নেওয়াজ ভাই, উনি হিউস্টনে থাকেন, উনি কথা বলবেন সিম্পলিফাইড বিড নিয়ে। ওনার সঙ্গে একটু আগে আমার কথা হয়েছে, উনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে উনি 2/1 সিস্টেমটা নিয়ে একটু কথা বলবেন, এবং তারপরে যদি সময় থাকে উনি আরো দুটো কনভেনশন, একটা হচ্ছে স্প্লিন্টার, আরেকটা কি নেওয়াজ ভাই বলছিলেন? নেগেটিভ ডাবল এবং স্প্লিন্টার। মানে 2/1 হচ্ছে একটা সিস্টেম, আর নেগেটিভ ডাবল অ্যান্ড স্প্লিন্টার দুটাই খুবই ইম্পর্টেন্ট দুটা কনভেনশন। সো সেই দুটা নিয়ে উনি কথা বলবেন। তো আমি নেওয়াজ ভাইকে ফ্লোর দিচ্ছি। নেওয়াজ ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ডুইং দিস। এবং আমি জানি যে যারা আছি এবং তারা যদি মানে ওনার সঙ্গে ইন্টারেক্টিভ সেশনে ওনাকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন, এবং এরপরে আমরা রেকর্ডও করব, যারা মিস করবে তারা দেখতে পারবে। আর থ্যাংক ইউ ফর অ্যাডজাস্টিং। উনি অরিজিনালি স্কেজুল ছিলেন আগামী সপ্তাহে, উনি অ্যাকোমোডেট করেছেন এই সপ্তাহের জন্য। তো থ্যাংক ইউ নেওয়াজ ভাই। তো নেওয়াজ ভাই, আমি আমার স্টপ শেয়ার করছি, আপনি শেয়ার করেন। ওকে, আমাকে হয়তো আবার একটু হেল্প করতে হবে আপনাকে। শিওর, নো প্রবলেম। আপনি এখানে যাব, তারপর কি স্লাইড শো? হ্যাঁ, আমি জুমে গেছি আর কি। আচ্ছা, ওখানে শেয়ার স্ক্রিন বাটনটা চাপ দেন আপনি। মুশকিল, কোথায় গেল আবার? ছিল তো আগে। স্লাইড শোতে গেলাম না, না, আপনার জুমের উইন্ডোতে যান, জুমের উইন্ডোতে। আচ্ছা, আমি একটু পজ করি, আপনি যতক্ষণ রেডি হচ্ছেন। ওকে, ঠিক আছে, রেডি।
ওকে, এখন শুরু করতে পারি, তাই তো? Sure. Okay, thanks for participating and taking your time. আমি বহুদিন হিউস্টনে ছিলাম, জাস্ট এক বছরের বেশি হিউস্টন থেকে মুভ করে স্যান অ্যান্টোনিওতে এসেছি। বাট হিউস্টনই আমার গোড়া পত্তন, বন্ধু বান্ধব সব সেখানেই, খেলাধুলা। তো যাই হোক, আজকে যেটা আমি বলতে চাই যে there are so many conventions, এবং কনভেনশন গুলো পড়াশোনা করলেই দেখা যায় যে বেশি পড়াশোনা করলে তার অনেক ক্লজ বাই ক্লজ এগুলো আছে, ডিফারেন্ট মিনিং, বিডিং এর কনভেনশন, বিডিং এর রেসপন্স, তার উপরে তার ডবল মিনিং হতে পারে। এগুলো বেশি পড়লে, এখন আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলছি, যে আই ক্যান গেট ইজিলি কনফিউজড অল দোজ ডিটেলস। তাতে করে আই ক্যান বি ডিস্ট্রাক্টেড এবং ইউজ নাও করতে পারি। বাট আমরা অনেক অনেক কনভেনশনের নাম জানি, মানে গড় গড় করে অন্তত 10-12টা তো আমরা যে সময় বলতে পারি। বাট আই ওয়ান্টেড টু সে, এন্ড আই থিঙ্ক এভরিবডি ডাজ ইট, আমি বাংলা ইংরেজি মিশাই কথা বলছি, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। There are some conventions that we can still use without bogging down into some of the details. As we said, that all things great are always simple. Simple করলে that becomes easier, that becomes user friendly, and maybe more effective. Everybody has the right to look into, and অনেকেই এ ব্যাপারে অনেক আমার চেয়ে ভালো জানতে পারেন। Maybe that will be a wastage of time for you, but let me just go ahead and maybe we can have the interactive session so that আপনাদের কোশ্চেন থাকলে বা আলোচনা থেকে I can learn a lot too. So mainly, as I said, I want to select a couple of the conventions and then use the main features of these biddings and see how it can be useful. And in that process, I would like to just avoid all the details. I mean, you can go to various authors and gurus on the internet, and you'll see that they will go through a lot of examples of that particular convention, and then what happens, what are the exceptions, what are the variations, and that can sometimes make it more complicated. So I would like to see, I'm just picking a couple of conventions and talk about how to make it user-friendly so that we can use it without thinking. অনেক সময় অনেক convention then we use a lot of time thinking and forgetting what is right and what is wrong, and especially competitive forum, time consumption can be disadvantageous. So the whole idea is to make it least confusing, but use it effectively in most of the cases. So the convention that first I would like to talk about is 2/1. 2/1 game forcing. এখন 2/1 game force is really becoming like a standard. If you go to a club or play on the BBO, you'd see most of the people use, the robots always use the 2/1 game forcing almost invariably. If we just stick to the basics of this 2/1, it's not that hard. As I said, it really has only 6 bids which would be qualified as 2/1. So I want to talk about those 6 bids. The requirements are that when an opener opens a bid, a suit bid, not a notram or not a club, opens one spade, heart, or diamond, and the responder has also a opening string, and he or she beats a lower ranking bid in the normal way, no jump, not to go to 3 notram or anything like that. When they do that, it shows, partner, you have 13 points or 12 points. I also have 12 or 13 points. That means we have a game. So there is no chance, or don't pass in an underlying game. It does not overpass, bypass the possibility of going to 3 notram
or go to a slam, but we can go slow. The whole idea is don't get panic, don't stop an under game. Whenever you respond, you establish as a 2/1, 80 to 90% chances are that you have a game at least, and find the most suitable game in the process of bidding. That's the whole idea. And that's what I'm saying, that it is a forcing, you cannot pass. And of course, there is a game, and let's see how to do it. So, একটু ইন্টারাপ্ট করি, একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমার, সেটা হচ্ছে নো ট্রাম্পে কেন না, আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, বাট ক্লাবে কেন এটা কোয়ালিফাই করে না সেটা যদি একটু বলতেন। Yeah, ওটাই বলছি যে ওটা হচ্ছে যে when you are bidding 2/1, you're always bidding a lower ranking suit. Since club doesn't have any other lower ranking suit, so club doesn't qualify. পরের এক্সাম্পলটা গেলেই বুঝতে পারবো। Let's say, as I said, there are 6 bids. So if the opening bid is 1 spade, the qualifying bid will be either 2 hearts, which is a lower ranking, 2 diamond, or 2 club, normal. 1 spade, 2 heart would be just normal response. I mean, that's the minimum bid you can do, 2 diamond or 2 club. So, and similarly, if the opening bid is 1 heart, the responder's bid can be the 2 lower ranking suits, which 2 diamond and 2 club. So that's 3 আর 2 5, আর যদি 1 diamond opening হয়, তাহলে responder's bid, if you want to play the 2/1, only possibility would be 2 clubs. Since clubs doesn't have any other lower ranking suit, so club open hole, there cannot be any 2/1. That's the whole idea. So those are the 6 bids. One spade, 1 heart, or 1 diamond responde, the lower ranking bids. Those are the only 6 bids. Those are qualified as 2/1 bids, nothing else. So the again, what are the, these are not no 2/1. If you open 1 spade, partner says 2 spade, he said, okay, 2/1. No, that's your understanding. 1 spade, 2 spade, a partnership, J response, J points range and all that. That's not a 2/1 bid. 2/1 game forcing now. Same way, 1 no trump, 2 no trump. If you say responder is doing 2/1, this is not 2/1 game forcing, anything like that. Otherwise, if you said 1 heart, 2 spade, that's a jump. Whatever is your response, that's your understanding. But to qualify as 2/1, it has to be a lower ranking suit and the minimum, no jump. So that's the only thing we can remember. And then we need to remember, I think, and this is the 2 disqualifying factors. It cannot be done by a passed hand. If you opener has passed, then comes back and bids something, then the 2/1 is not going to apply anymore. Or if there is an interfering bid, if an opponent bids in between the opener and responder, then also the 2/1 does not qualify. So those are the only requirements, that we have those 6 bids. It cannot be by a passed hand. And if there is an interfering bid, then the 2/1 doesn't apply. Those are the only, then, as I said, if you go to Larry Cohen or anything like anybody like that, they have tons of examples, tons of, when do you bid no trump, or when do you bid splinter or jump after the response. Then this makes it a little bit more complicated. And as again, I'm not going to go to those finer details. I'm going to stick to these main features. And in my opinion, in majority of the cases, if we use this 70-80% cases, it can be effectively used. So to summarize, the 2/1, opener opens with a suit bid, not a no trump. Respond with the opening strength. You still have to have an opening strength to qualify for a 2/1 game forcing, bid a lower ranking suit.
And the whole idea is don't panic, go slow, and then you can have after the response, it can be, you can rebid your 6-color suit, you can jump bid, you have a splinter, you can explore slump possibilities, everything remains. But the very bottom line that we have a game. Don't stop at a under game. Partnership should be very clear, and it may be that it will backfire sometime, but I think in majority of the cases, if you can use 2/1, you'll always have a game, almost always, 90% time in my opinion. So that's the advantage, that we are not going to jump. I mean, a lot of people, and we do that too, 1 heart, 3-note round. But we don't know if there was something that's not good, club or something. So it can avoid those. It does not bypass the possibility of 3-note rounds, but it gives an added guarantee, added advantage of communication. That's the basics of this 2/1 game forcing. Any comments? So তার মানে আমি জাস্ট ক্ল্যারিফাই করি, তার মানে যখন 2/1 হবে, then you go slow and you at least go to 3-note trump, 4 spade or 4 heart, or even 5 clubs, or even 5 club, 5 diamond. মানে you have to bid the game, right, and by going slow and finding out where the fit is. right. It just আমার একটা কোশ্চেন আছে নেওয়াজ ভাই। বলেন। কথা হচ্ছে যে এখানে যদি আপনাদের কলের এগেনস্টে স্লোলি যাওয়ার কথা বলছেন, কিন্তু এই আমাদের এগেনস্ট টিমের যদি উইক কল, 2 লেভেলের একটা কল হার্ট, 2 হার্স বা 2 স্পিড হয়ে যায়, আপনি কিভাবে স্লোলি যাবেন? আপনার 2/1 হবে না। আপনার যদি মানে সেই অপোনেন্ট যদি ওপেনার এবং রেসপন্ডারের ভিতরে কল করে, তাহলে 2/1 ডাজন্ট অ্যাপ্লাই এনিমোর। তখন আপনাদের নিজেদের তখন 2/1 ফিনিশ। রাইট। আমার পার্টনার ওপেন করলো 1 হার্ট, তারপরে আমার অপোনেন্ট বললো 1 স্পেড, আমার হাতে 12 পয়েন্ট আছে মনে করা যায়, বাট আমি যদি যাই কল করি, দ্যাট উড নট বি এ 2/1 এনিমোর। ইন্টারফেয়ারিং যদি কল থাকে, তাহলে আর 2/1 will not apply. So 2/1 that time will be applied when against him can say nothing. Well, if let's say the opponent opens 1 club and আপনার পার্টনার কল করলো 1 হার্ট, আপনি এখনো কল করেন নাই, তারপরের অপোনেন্ট পাস দিল, আপনার হাতে 12 পয়েন্ট আছে, this will qualify for a 2/1 because it's not an interfering bid. Opponent, okay, so anybody interfering in the middle, so then it will be it's not applied. Can do right. 2/1. Right. তো ঠিক আছে, এটা বুঝলাম। আর একটা কথা হচ্ছে যে এই যে রেগুলার কলের মধ্যে 2/1 কলের মধ্যে মেইন ডিফারেন্স কি? মেইন ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে রেগুলার কল মানে আপনি স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকানের কথা বলতেছেন, রাইট? হ্যাঁ, স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকান কলের মধ্যে যে 1 ক্লাব মানে আই মিন ওপেনিং হ্যান্ড দিয়ে শুরু করে আমরা যেভাবে স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকান কলটা খেলি, সেটার সাথে 2/1 what's the main difference, or what's the advantage and disadvantage? অ্যাডভান্টেজটা আমার মনে হয় যে it gives you more room to explore all the features of your hand. এখন ওই যে বললাম, আপনি পার্টনার 1 ক্লাব তো এখানে অ্যাপ্লিকেবল না 2/1 গেম ফোর্সিং এর জন্য। ধরা যাক আমার পার্টনার ওপেন করলো 1 ডায়মন্ড, আমার হাতে 12 পয়েন্ট আছে, আই গো টু 3-নোট রাম, জাম্প করলাম, আই এম টেকিং দ্য স্পেস আউট অফ দ্য ডিসকাশন প্রসেস। এখন আমার যদি উইকনেস থাকে বা পার্টনারের উইকনেস থাকে, মনে করা গেল হার্টে, and the opponent find that heart, and it happens quite often that তারা 5টা টিক অফ দ্য টপ নিয়ে গেল, 6টা টিক নিয়ে গেল, we didn't know about that, but we probably had a game for a 4/4 feet in hearts, we missed that. So going slow and knowing that we have a strength gives you to
gives you the opportunity to explore the best game possible. That's probably the biggest advantage. We don't need to. ভাই আপনি একটু অনুমতি দিলে আমি একটু বলি, আমি যতদূর জানি যে স্ট্যান্ডার্ড আমি এবং আমার পার্টনার রিসেন্টলি 2/1 এ সুইচ করেছি। হ্যাঁ, সো দ্য ডিফারেন্স উই আন্ডারস্টুড যে স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকানের সাথে 2/1 এর ডিফারেন্সটা সেটা জানতে চাচ্ছেন হাসান ভাই। তো স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকানের রেসপন্সটা হচ্ছে আপনি যখন 1 নো ট্রাম্প বলেন, হ্যাঁ 1 নো ট্রাম্প বললে সেটা হচ্ছে 6 to 9 or 10 পয়েন্ট বোঝায়। কিন্তু 2/1 এ যখন আপনি 2/1 যখন হচ্ছে না, হ্যাঁ তার মানে আপনার কাছে রেসপন্ডারের কাছে 12 পয়েন্ট নাই বা 13 পয়েন্ট নাই, রাইট? তখন আপনি কি কল দিবেন? নর্মালি স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকানে কিন্তু 2 লেভেল কল দেয়, 10 পয়েন্ট থাকলেই 2 লেভেল কল দেয়া যায়। কিন্তু 2/1 যখন আপনি খেলবেন তখন 2 লেভেল কল আপনাকে দিতে হবে আপনার কাছে ওপেনিং হ্যান্ড থাকলেই, 10 পয়েন্ট থাকলে দিতে পারবেন না। রাইট, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। তখন আপনাকে 1 নো ট্রাম্প বলতে হবে, তার মানে আপনাকে 6 to 12 পয়েন্টে আপনাকে 1 নো ট্রাম্প বলতে হবে। আর আরো একটা এক্সাম্পল এর সাথে যদি দিই ভাস্কর, allow me please, যে আপনি আপনার আমার পার্টনার ওপেন করেছে 1 হার্ট। Now I have 12 points, I am the responder. I have got 5 carded spade and 4 carded diamond and 12 points. Okay, normally you could have bid 1 heart, 1 spade, but to show the 2/1, I might prefer to bid 2 diamond, even with 4 carded. Showing the partner I have 12 points. I'm not showing my 5 carded major right away. I'm showing that if we play 2/1, I would prefer to call diamond over spade in this particular instance. That's one variation if you want to play 2/1 game forcing. স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকানে ওই ক্ষেত্রে আপনি 1 হার্টে হয়তো 1 স্পেড বলতেন, এখানে 1 স্পেড বললে তো ইউ আর বাইপাসিং দ্য 2/1 রিকোয়ারমেন্ট। দ্যাটস another difference. Is that any helpful, Hasan bhai? না, ইয়েস ভাস্কর ভাই, ওই এক্সাম্পলটা আপনি আরেকবার বলেন তো, আমি ক্লিয়ার বুঝতে পারিনি, আরেকবার বলেন। আপনি মনে করেন যখন আপনি স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকান খেলবেন, হ্যাঁ তখন আপনি 1 লেভেলের উপরে 2 লেভেল যখন আপনি কল দেন, আপনার জাস্ট 10 পয়েন্টস এর বেশি হলেই আপনি 1 লেভেলের উপর 2 লেভেল কল দিতে পারেন, লাইক 1 স্পেড 2 হার্ট। হ্যাঁ, আপনি যদি স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকান খেলেন আপনার পার্টনারের সাথে, সেই 2 লেভেল কলটা আসলে বুঝে আপনার 10 পয়েন্ট আছে। কিন্তু আপনি যখন 2/1 খেলবেন তখন আপনার 10 পয়েন্ট আপনি 2 হার্টস দিতে পারবেন, 2 হার্টস দিতে পারবেন, যেহেতু আপনি পার্টনারের সাথে এগ্রি করেছেন যে আপনি 2/1 খেলবেন। আপনার হাতে 10 পয়েন্ট থাকলে আপনি 2 হার্টস দিতে পারবেন না 1 স্পেডের উপরে, কারণ তাইলে আপনি পার্টনারকে বুঝাচ্ছেন যে ইউ হ্যাভ এ ওপেনিং হ্যান্ড, বাট আপনার হাতে ওপেনিং হ্যান্ড নাই। ক্লিয়ার হয়েছে? তো তখন আপনার হাতে 5 কার্ড হার্ট 10 পয়েন্ট আছে, স্টিল আপনি 2 হার্টস বলতে পারতেছেন না, তখন আপনাকে বলতে হবে 1 নো ট্রাম্প। রাইট, রাইট। এবং এই 2/1 এর সাথে মানে আরেকটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে 1 নো ট্রাম্প ফোর্সিং 1 নো ট্রাম্প খেলতে হয় তখন মেজরের ওপেন হলে। সরি নেওয়াজ ভাই, আপনি ঠিকই বলেছেন। I'm glad you clarified that. I did not explain or do that the no trump feature stuff. ওটা আমার করা উচিত ছিল। So that is important. No trump is also a very good tool to be used in this 2/1 game forcing. ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে 1 নেট নো ট্রাম্পের রেঞ্জটা 2/1 খেললে বেড়ে যায়, 6 to 12 রেঞ্জটা হয় 1 নো ট্রাম্পের, যেটা স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকানে রেঞ্জটা হচ্ছে 6 to 9 বা 10। Right. So that is the main difference. But as the other thing Bhaskar pointed out, that 1 no trump becomes forcing. You cannot pass that 1 no trump. You have to. যদি অনলি মেজরের ক্ষেত্রে মনে হয়, রাইট নিয়াজ ভাই? অনলি মেজরের ক্ষেত্রে, মাইনরের ক্ষেত্রে স্টিল আপনি 1 নো ট্রাম্পে পাস দিতে পারেন, কিন্তু মেজরের ক্ষেত্রে যদি পার্টনার মেজর ওপেন করে লাইক 1 স্পেড 1 হার্ট, আপনি 1 নো ট্রাম্প দিচ্ছেন, এখন সেই 1 নো ট্রাম্পটা কিন্তু আপনি 3 কার্ড সাপোর্ট নিয়ে দিতে পারেন, রাইট? আপনি বলতেছেন যে আপনার কাছে 12 পয়েন্ট নাই, কিন্তু আপনি হয়তো গেমের পয়েন্ট আছে, কিন্তু আপনার কাছে 3 কার্ড সাপোর্ট আছে, আপনি 1 হার্টে 2 হার্ট বললেন না, কারণ 2 হার্ট 1 হার্টে 2 হার্টটা ইজ উইক সাপোর্ট এন্ড ইটস আ উইক শোয়িং পার্টনার যে আই এম উইক। সো আপনি 1 নো ট্রাম্প বলেন
এবং দ্যাট ওয়ান নো ট্রাম্প ইজ এ ফোর্সিং অন দ্য ওপেনার, ওপেনারকে আবার ফোর্স আরেকটা কল দিতে হবে, দেন আপনি সাপোর্ট দিলেন, ওয়ান নো ট্রাম্পে সে একটা কল দিল, দেন আপনি সাপোর্ট দিলেন টু হার্ট। কোনো কনভেনশনই হাসান ভাই, আমরা সবাই জানি যে কোনো কনভেনশনই 100% ফুল প্রুফ না। কোনো কনভেনশনই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এমন কোনো কথা নেই, বাট there are advantages and disadvantages of everyone, and we weigh which one is better. So I find 2/1 very useful in terms of communication and gives you the room to explore and find the best contract possible. That's the bottom line. আরেকটা বিষয় নেওয়াজ ভাই অলরেডি বলেছেন, আমি জাস্ট একটু এমফাসাইজ করতে চাই, 2/1 আপনি যখন রেসপন্ডার যখন 2/1 করলো, then the rule is there will be no jump. Right. So you have to go to game without jumping. So তার মানে কি, তার মানে আপনার এর পরের কলগুলা কোনো জাম্প ছাড়া যখন দিবেন তখন আসলে আপনাকে কন্ট্রোল বিট করতে হবে। হ্যাঁ, আপনার কোন সুটে কন্ট্রোল আছে, ইভেন যে 5 কার্ড নাই কিন্তু আপনার একটা টেক কার্ড 2 কার্ড আছে, স্টিল আপনি ওটা কল দিতে পারেন টু শো দ্য পার্টনার আই হ্যাভ দ্য কন্ট্রোল। কারণ বিকজ আপনি 2/1 কল দিয়ে কিন্তু আপনি পার্টনারকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের গেম আছে। অ্যাবসলিউটলি। সেটার পরে দেন লম্ফ জম্প মারার দরকার নাই। ইভেন ওই যে ভাস্কর যেটা বললো যে 2 কার্ড দ্যাট অলমোস্ট showing interest in slam. Partner, I have first round or at least the second round control in that suit. Ace and small. এখন নেওয়াজ ভাই আপনি যেটা বললেন, তো এটা একটা দুটো ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে উদাহরণ সহকারে কি বুঝিয়ে দিতে পারেন আমাদের? উদাহরণ সহকারে, হ্যাঁ, আমি এখন তো আনি নাই, আপনার সাথে পরে আলোচনা করব। there are lots of আপনার আমি ডিস্ট্রিবিউশন যদি থাকে ওই যে I like to play 2/1. So আমি জানি বা শুনেছি বা আমি ডিসকাস করছি যার সাথে, ইভেন আমি ভাস্কর ভাইয়ের সাথে আলাপ করেছি এবং আমি বুঝেছি এটা খুব ভালো একটা এফেক্টিভ, বাট আমার এটা আয়ত্ত করতে হলে অনেক ইনফরমেশন দরকার আর অনেকটা প্র্যাকটিসও দরকার, তো সেটা ইনশাল্লাহ করে নেব। আপনি পরবর্তীতে যান, অসুবিধা নেই। ওকে, না ওই একটা কথা বলি, ওই যে ভাস্কর যেটা বললেন যে 2 কার্ড আছে, even if it is void you can call that should do control. আপনি যে ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলছেন আর কি, 1 হার্ট 2 ডায়মন্ড, পার্টনার আবার বললো 2 হার্ট, মানে he has got 6 কার্ড. Now you might say, club, it's showing at least a first or second round control in that suit. Not necessarily you are going to the slam bidding, but also probably supporting 3 hearts. আমি একটু ক্ল্যারিফাই করি নেওয়াজ ভাই, মানে যারা নতুন আসছে, যারা হয়তো ফার্স্ট লেভেল সেকেন্ড লেভেল কন্ট্রোল বিষয়টা হয়তো বুঝবে না। ফার্স্ট লেভেল কন্ট্রোল ইজ আ ভয়েড অর এইস, রাইট, আর সেকেন্ড লেভেল কন্ট্রোল হচ্ছে এ সিঙ্গেলটন এন্ড এ কিং উইথ 1 or 2 কার্ডস। সো এইটা হচ্ছে ফার্স্ট লেভেল আর সেকেন্ড লেভেল কন্ট্রোল। সো নেওয়াজ ভাই যেটা বললেন যে যখন 2/1 আপনি বুঝিয়ে দিলেন যে আমাদের গেম আছে, তখন সাবসিকুয়েন্ট বিট গুলো কি হবে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু জাম্প। আপনার যদি ভয়েড থাকে আপনি সেটাও কল দিতে পারেন টু টেল দ্য পার্টনার যে আই হ্যাভ এ কন্ট্রোল। সো ভয়েড ইজ এ কন্ট্রোল। আমি একটা playing in a suit, void is a control. If you are in a no trump, then void is a liability. So that's another thing. মাহফুজ ভাই কিছু বলতে চাচ্ছেন? আমি একটা কোশ্চেন করতে চাই, এটা হলো যে নেওয়াজ ভাই বললেন যে ধরেন আমার পার্টনার কল দিল 1 হার্স, ওকে, এখন আমার কাছে 13 পয়েন্ট আছে এবং 4 কার্ডের ডায়মন্ড আছে, পাশাপাশি 4 কার্ডের বা 5 কার্ডের স্পেডও আছে আমার কাছে। এখন যদি আমি 2/1 এর 2 ডায়মন্ড বলি এবং আপনি বুঝলেন যে আমাদের গেম আছে, কিন্তু তখন কি আপনি আপনার যদি 4 কার্ড স্পেড থাকে সেটা দেখাবেন আপনি? আদারওয়াইজ তো উইল বিট দ্য স্পেড ফিট। যদি আমার 5 কার্ড থাকে আপনার 3 কার্ড থাকে, আমি যদি 1 স্পেড না বলি যদি প্রথমে 2 ডায়মন্ড বলি, উই ক্যান মিস দ্য মেজর ফিট। সেকেন্ড টাইম আপনি স্পেড বলবেন, অথবা সেকেন্ড ধরেন আপনি 2 ডায়মন্ড বলে 2/1 দিলেন, পার্টনার তখন হয়তো 3 ক্লাবও বলতে পারে, showing I have only 5 card in my heart. Now you bid your spade.
Maybe even bid split twice, showing that I have length. Second time split যখন দেখাবেন, তখন তো partner automatically জানবে যে you have at least 4 card. Full card, right? No, At least 4 card, maybe even 5. If you have the possibility to bid the second time the spade, that will show you have 5 card spade. If you want to play the 2/1, আপনি যেটা বলেছেন absolutely right, যদি আপনি চান তখন you can show a 4 carded diamond over a 5 carded spade if you want to use 2/1. মাহফুজ ভাই, আপনার এই কথাটার একটা হচ্ছে যে মানে নেওয়াজ ভাই যেটা করছেন, 2/1 is a very simply telling the partner we have a game. Right. So that's why যত তাড়াতাড়ি গেমটা বোঝানো যায় সেই জন্যই উনি বলছেন যে 5 কার্ড স্পেড আর 4 কার্ড ডায়মন্ড থাকলে 4 কার্ড ডায়মন্ডটা আগে বললে পার্টনার বুঝে যাচ্ছে যে আমাদের গেম আছে। আমরা মনে হয় একটা ভিডিও দেখলাম যে রবের ভিডিও দেখলাম, সেখানে বোধহয় 1 স্পেড বলে। হ্যাঁ, 1 স্পেড বলে, আমি সেটাই আসছি। সো ইফ ইউ হ্যাভ এ পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট যে আপনার 5 কার্ড স্পেড থাকলে ইউ স্টিল বিড স্পেড ফার্স্ট, বাট তাহলে আপনি 2/1 খেলতে পারতেছেন না, কিন্তু লেটার অন ইউ ইউজ সামথিং টু ফাইন্ড আউট দ্যাট ইউ হ্যাভ এ গেম। ওকে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, thank you. I mean, there are a lot of other things as well, but if you allow me, I'll go to another one. নেওয়াজ ভাই, আচ্ছা, এগুলো তো আমরা বলেছি about 2/1. ওকে, কি হলো, পিছনে যাচ্ছি বোধহয়। ওকে, সেকেন্ড যেটা বলছিলাম আমি, I wanted to talk about negative double. I find it very useful. The whole idea for the bidding system is always to keep it the minimum, keep it at the cheapest possible level, and communicate the maximum amount of information. That's what is the idea. And one simplest example for me is, let's say partner opens something, one major maybe, opponent intervenes with a major. Okay, I go back. Let's partners opens anything, any suit, one club hote pare. Opponent intervenes with one heart. Now, I being the responder, I have 8 to 10 points. If I double, that shows that I have at least 4 cards of the other major. I'm not going to say a spade or heart. I'm just simply doubling it, so the bidding level remains low, but partner gets the information that we have a possibility, if there is a possibility, of a 4/4 feet. That used to be called, I think there used to be an older name for this convention, is Sputnik. So this negative double is used to show at the minimum, at the most fundamental level, that partner, I have a 4 carder measure, 8 to 10 points. And if this again a matter of partnership understanding. This is not a penalty double. This is not a takeout double. This simply shows I have the other major. And if we double against a minor, kono major call hoy nai, in that case, it shows I have both the majors, 4 card each. Then the beauty of other thing is, even if there is an interfering call, or maybe more importantly, when there is an interfering call, 1 club, 1 heart double, I have 4 card of spade. One spade, 2 clubs double, I have the other major. So that becomes, if the both measures are bid, you can double, showing your both the minors. And I find it that when we get into those things, then it can be confusing whether it's a penalty double or whether it's a takeout double, support double, whatever we say. I personally want to avoid using the negative double if both the measures are big. I don't want to use it to try to find something in the minors. That's my opinion. That's my preference. I personally prefer, and I find it interesting and useful to show a major and explore 4/4 major feet.
That's all I'm going to say about the negative double unless we have discussion. Thank you, Newaz bhai. I also find it very useful, negative double. And there is a range, like একটা question যে যদি ধরেন 2 level বা 3 level-এও যায়, still it can be used. Right. হ্যাঁ, still it can be used, কিন্তু আপনার হাতের পয়েন্ট রেঞ্জটা বাড়তে হবে আর কি। Right. হ্যাঁ, যদি আপনি মানে হিসাবটা এরকম, মানে অ্যাজ পার আই আন্ডারস্ট্যান্ড, যে আপনি যদি পার্টনারকে, মানে যে ওপেনার, তাকে যদি মানে ডাবল দেওয়া মানে কি, আপনি পার্টনারকে ফোর্স করতেছেন কল দেওয়ার জন্য, ওপেনারকে আবার ফোর্স করতেছেন আপনার বিডে, আপনার সুটে কল দেওয়ার জন্য। আপনি যদি পার্টনারকে 1 লেভেলে ফোর্স করেন তাহলে আপনার 6 পয়েন্ট লাগে। যদি আপনার 2 লেভেলে যদি ফোর্স করেন তাহলে আপনার 8 পয়েন্টের বেশি লাগবে। যদি 3 লেভেলে ফোর্স করেন আপনার 10 পয়েন্টের বেশি লাগবে। সো দিস ইজ এ গাইডলাইন। This is a guideline, and also it might vary also with the vulnerability. Like সেদিনকে আমরা খেলছিলাম প্রসেসের সাথে, I had 5 carder heart, we were negative double 5 carder heart with 10 top, and I did use the negative double, but since we are vulnerable, my partner said it would have been better if I had at least one of the higher principal card, S king queen এর একটা ছিল না. So that can be a factor and a matter of judgment depending on the vulnerability as well. But I thought not having 5 card instead of 4 card, it was still justified to double, showing major. আরেকটা বিষয় আছে যে মনে করেন যে মানে ফর এক্সাম্পল যদি কলটা এরকম হয় যে 1 ডায়মন্ড 1 স্পেড, এখন আপনার কাছে 5 কার্ড হার্ট আছে কিন্তু ইউ ডোন্ট হ্যাভ মোর দ্যান 10 পয়েন্টস, মানে আপনাকে 2 হার্ট বলতে গেলে ইউ শুড হ্যাভ 10 পয়েন্টস, রাইট? ইন স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকান রেসপন্সে 2 হার্টস বলতে গেলে ইউ নিড 10 পয়েন্টস, কিন্তু ইউ হ্যাভ 8 পয়েন্টস ফর এক্সাম্পল। এখন আপনি 1 স্পেডের উপরে আপনি 2 হার্টস বলতে পারতেছেন না, বিকজ 2 হার্টস বললে ইউ আর গিভিং এ রং ইনফরমেশন টু দ্য পার্টনার যে আপনার কাছে 10 পয়েন্ট আছে, আপনার কাছে কিন্তু 5 কার্ড হার্ট আছে, সেই হিসাবে আপনি 2 হার্টস বলতে পারেন কিন্তু আপনার পয়েন্ট নাই। ইন দ্যাট কেস উই অলওয়েজ প্লে যে ওকে ডাবল, দ্যাট টেলস দ্যাট উই হ্যাভ 8 পয়েন্টস কিন্তু I have a 4 card, at least 4 card suit in heart. Exactly. And also, I mean, this should not be confused as a takeout double simply because takeout the, I mean, what information I'm going to get. Partner already একটা call করেছে. So, you know, we have that information. Now partner needs to know what I have. So this would be again a cheap way to know, cheap way to inform that I have at least a 4 carder measure. And I find it useful. This is very useful actually. Okay, আমাদের কি আর সময় আছে? আমি আর একটা, আমাদের আরো 10 মিনিট আছে, আপনি মনে হয় পরেরটাও কভার করতে পারবেন। ওকে, ঠিক আছে। আমি আবার পিছনে যাচ্ছি। ওকে, থার্ড এন্ড লাস্ট যেটা আমি হয়তো একটুখানি টাচ করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে স্প্লিন্টার বিড। স্প্লিন্টার বিড ইজ ইন্টারেস্টিং, অনেকেই খেলেন, অনেকেই জানেন। I just want to take only a major portion of that. When partner opens a major, and as a responder, hopefully I have 4 carder support, maybe 3 carder at least, but I have a singleton or void in a minor. Say I have a singleton in club. My bid would be 4 club. Say partner opened 1 heart, I bid 4 club. It's not a jump bid, it's a 2-step jump actually. And it shows partner, I have support in your suit and I have singleton or void in the suit I'm bidding. And it becomes easy with this showing the void in a minor over my partner's major bid. It can be done in other cases also, but it can get a little bit confusing, and you know, it is a matter of partnerships understanding. But at least I would always like to use, if my partner opens a major and I have a singleton or void in a minor with some support of the bid that suit,
I always use that 4 club or 4 diamond. That's the main point. I mean, you can go to major over minor, then 1 club or 1 diamond, I go to 3 spade, double jump, showing my support in partner suit and singleton in the major. We can do it, but again, it's a matter of partnership understanding. I would like to rather just stick with 4 club or 4 diamond bid over a major. That's my personal একটা কোয়েশ্চেন নিয়াজ ভাই, বলেন। রেসপন্ডারের পয়েন্ট রেঞ্জটা কি রকম হতে হবে? ওকে, পয়েন্ট রেঞ্জটা আমি এটাই জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম। Okay, again, I'm probably not sure, but having the support, 3 or 4 card support after a partner opens a 5 card major and a void, you can add up all those things. I would still say at least 10 points. আমরা খেলি 11, Okay. বাট এটা পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট আসলে। Right, partnership agreement. I think most of the time it comes minimum to a 10 or 11, as we say. তো এই মানে এটা খুবই একটা ইউজফুল, থ্যাংক ইউ নেওয়াজ ভাই এইটা বা আপনার লিস্টে রাখার জন্য। এখানে আপনি 3টা ইনফরমেশন দিচ্ছেন আসলে একটা বিডে, ইউ আর শোয়িং 3 ইনফরমেশন। আপনি বলতেছেন যে আপনার ইউজুয়ালি 4 কার্ড আমরা খেলি, 4 কার্ড মেজরে সাপোর্ট আছে, প্লাস আপনার একটা সিঙ্গেলটন আছে এবং আপনার 11 পয়েন্ট আছে। সো ইউ আর গিভিং এই ইনফরমেশনটা might help my partner to decide. He'll almost always go to the game, but he also has the possibility to explore the slam options, because you have a singleton or void, and depending on his shape of the hand, I think it's a good percentage of cases it can lead to a slam bid, depending on the hand. But almost always, I would say even very high percentage, 70-80%, of course, that you'll have the game for sure. And also, interfering call stops the opponents from communicating. তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আপনার 2/1 আর স্প্লিন্টারের মধ্যে একটার সাথে একটা অপোজিট, এবং ওইটাকে বলছেন স্লো উঠতে, এটা জাম্প মেরে উঠলেন। তো আপনি এখন যদি এই গরমকালের ফতোয়া শীতকালে দেন তাহলে তো অসুবিধা আছে। হাসান ভাই আমি একটু ক্লারিফাই করি, এখানে আসলে আপনার 12 আপনার ওপেনিং হ্যান্ড নাই, রাইট, স্প্লিন্টারে, ঠিক আছে? আপনার ওপেনিং হ্যান্ডের থেকে কম আছে, কিন্তু আপনার একটা সিঙ্গেলটন বা ভয়েড আছে। ফিচার, সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। দ্যাটস লজিক, ইজ গুড লজিক। তবে সবচেয়ে বড় কথা যেটা বলেছে, কোনো ফর্মুলাই পারফেক্ট না, রাইট? আর অনেক ফর্মুলাই আছে পার্টনারের সাথে কিছুটা এদিক সেদিক করে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে নিতে হবে। অ্যাবসলিউটলি। এবং হাইরে শিখতে হবে, যত অনেক করা যাবে তত আরো পরের খেলাটা পোক্ত হবে। এবং কোন কনভেনশন খেললে অন্য কনভেনশন খেলা যায় না, মানে এটা একটার সাথে আরেকটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ আর কি। আরেকটা মুশকিল হচ্ছে, আমি যেটা দেখেছি বা মানে আই ফিল ইট, ইফ ইউ ইউজ টু মেনি কনভেনশনস, দেন লট অফ টাইমস, এবং জাস্ট ফর দ্য প্লেয়ার অফ মাই ক্যালিবার, সো টু স্পিক, I can get bogged down into confusing, and এমন ওই যে আমরা খুলনার ভাষায় বলি হাসান ভাই যে আমরা গেড়া কলে পড়ে যাই। If we get into that kind of trap, then it's hard to get out, and then you get bogged down. I know, everybody knows that we got into that kind of situation because of the communication problem. তো আর কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে নেওয়াজ ভাইয়ের জন্য? আমাদের আর 5 মিনিট মতো আছে, আমরা সবাই হিউস্টন গো খেলবো এরপরে। আমার একটা কোশ্চেন, আমার মনে হয় হিউস্টন গোতে আজকে মনে টেনশন নাই, কারণ এটা মনে ইন্ডিভিজুয়াল। হ্যাঁ, মাসুদের একটা কোশ্চেন আছে। মাসুদ, আচ্ছা, নেগেটিভ ডাবলের ব্যাপারে বলছেন যে পার্টনারকে ওপেন করতে হবে আগে, হ্যাঁ? তো এমন যদি হয় যে পার্টনার ওপেন করলো না, কিন্তু অপোনেন্ট আপনার ডান দিকে যে সে ওপেন করলো, এখন আপনি যে ডাবলটা দিবেন, এরপরে মনে করেন 1 হার্স দিল, আপনার কাছে 4 কার্ডের স্পেড আছে, আপনি 1 স্পেড দিতে পারতেছেন না, কারণ আপনার কাছে
12 পয়েন্ট আছে বা 13 পয়েন্ট আছে, কিন্তু আপনি ওয়ান স্পিড বলতে পারতেছেন না, কারণ 4টা কার্ডের স্পিড আছে। আপনি কি ডাবল যে দিবেন সেখানে, সেই ডাবলটা কি, সেটা কি নেগেটিভ ডাবল হবে না সেটা টেক আউট ডাবল। সেটা টেক আউট ডাবল? আচ্ছা আচ্ছা। কারণ মানে নেগেটিভ ডাবলটা হচ্ছে যে তোমার শর্তটা হচ্ছে তোমার পার্টনার ওপেন করতে হবে আগে। রাইট, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, পার্টনার ওপেন করতে হবে। যদি অপোনেন্টের ওপেনিং বিড হয় তখন ডবলটা, অ্যাজ ভাস্কর সেড, দ্যাট বিকামস এ টেক আউট ডবল। আচ্ছা আচ্ছা। ওকে, ওকে, অনেক ধন্যবাদ নেওয়াজ ভাই। মানে ইউ ব্রিং আপ 3 very important conventions and very useful ones. I'm sure lot of people will be using that. এবং যারা আরো জানতে চায় ইন্টারনেট সার্চ দিলে অনেক পাওয়া যাবে এগুলা নিয়ে। এবং নেওয়াজ ভাইয়ের কাছেও কেউ কোয়েশ্চেন করতে পারে আমাদের গ্লোবাল ব্রিজ গ্রুপে, and I'm sure he'll be happy to answer. if I know. I mean, I'm not an expert, I'm just learning. And No, you are expert. These are my observation from my experience, that I don't want to complicate and get bogged down on the finer details of any convention, but use the main feature to improve my game. That's the bottom line. আর একটা কথা যেটা নেওয়াজ ভাই আগে বলছে যে এইসব কনভেনশন খেললে কোনো সময় আপনি মানে ইট ব্যাকফায়ার সামটাইমস। Yes. সো ওই ব্যাকফায়ার করলেই যে না এটা খেলবো না, এটা কাজ করে না, ইটস নট লাইক দ্যাট। অল দোজ কনভেনশনস আর স্ট্যাটিস্টিক্যালি প্রুভেন। Right. হ্যাঁ, সো স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী ওগুলো কাজ করে, কোনো সময় কাজ করে না। সো আপনার ওই হ্যান্ড হয়তো ওই ব্যাড স্ট্যাটিস্টিক্স এর মধ্যে পড়ে গেছে। Right. Discouraged হওয়ার কিছু নাই. There are situations that you cannot help, no matter what, and there are situations then the opponents help. So it balances out. Okay. All right. তা আজকের মতো শেষ করা যাক নাকি? থ্যাংক ইউ ভেরি Okay, মাচ। thank আমি you. Thank you. আমি for এটা your time. লিংকটা পাঠিয়ে দিব। আমাদের বাই দ্য ওয়ে আমাদের একটা ইউটিউবে একটা চ্যানেল আমরা ওপেন করেছি, সেই চ্যানেলে আমি ভিডিওগুলো আপলোড করছি, সো দ্যাট পরবর্তী সময়ে যারা নতুন প্লেয়াররা জয়েন করবে আমাদের গ্রুপে তারা এগুলা দেখে ইউজফুল মানে ইউজ করতে পারবে আর কি। That's a So, good idea. So, অসংখ্য ধন্যবাদ। okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Khuda Hafiz.